students. Today I am going to explain the poem Solitary Reaper written by William Wordsworth. So before going to the poem, let us know something about the poet. As we all know, William Wordsworth, born on 1770 and died on 1850. He was a British poet credited with ushering in the English Romantic movement. That's why Wordsworth is called as a romantic poet and popularly known as the high priest of nature. He loves nature and he adores nature. He explores nature as any other poet in the world. William Wordsworth was born on 7th April 1770 in Cockermouth, Cumberland, in the Lake District of England. The magnificent landscape deeply affected Wordsworth's imagination towards nature and gave him a love of nature. So before going into the poem, we have some objectives to the learners. We have to enable the learners or the students to understand Wordsworth's poetry in general. The understanding of the subject, the plot, is more important. So we have to make learners admire the intricacies of the poem. And we must make the learners to admire the intricacies of the poem. So in this juncture, I have to quote the definition of poetry by Wordsworth. Poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin when emotions are recollected in tranquility, Wordsworth says. Beautiful definition given by the William Wordsworth. So after that, we have a session outcome. Session outcome means the feedback. How the students or the learners or the readers can understand. At the end of the session, each and every session had a session outcome. In the poem Solitary Reaper, learners will be able to, number one, understand the first two stanzas of the poem. First, they have to understand the first two stanzas and they move on to the another stanzas. And the students understand the relationship with nature and man. And here, the Wordsworth explains the relationship with nature and man in a miraculous way. How the man is a part and parcel of nature. Somebody says man is the outcome of the nature. Here, for the purpose of optional English students, I have to quote the rhyming scheme of the poem. The rhyming scheme of the poem is like this: A B A B A A B B. This is the rhyme scheme of the poem for the purpose of optional English student, not for the language English students. So here the figures of speech is used. Simile. The song of the girl is compared to nightingale or cuckoo bird. Here the Wordsworth or the poet compares the song or the voice of the girl is compared to the nightingale or the cuckoo bird. So as I said earlier, Wordsworth is a romantic poet. So let us know something about the romanticism, romantic movement for the purpose of optional English students. So the romantic period in English literature roughly extends from second half of the 18th century to the second half of the 19th century. Let us have a brief introduction of the romanticism, not more than that. And the main characteristics of the romantic poetry. The characteristics of the romantic poetry are: poetry is the expression of personal feelings and emotions. As I quote the Wordsworth definition, the feelings and emotions are recollected in tranquility, as Wordsworth says. Poetry is the expression of personal feelings and emotions.
Imagination is the main source of poetry. As T.S. Eliot says, poetry is an imagination. As T.S. Eliot quotes, what is poetry or the definition of poetry? T.S. Eliot says, poetry is an imagination. ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Nature in romantic poetry is a living thing. But always nature is a symbol of a green. Green is nothing but life. Nature is the teacher of a man and has a healing power. The nature can teach us, the nature can heal us our problems. The individual is more important than the society. The individual is more important than the society. That is, individual importance is more important than the whole society. And so let us have the introduction part, complete the introduction part, and now I have move on to the first stanza of the poem. So let us know the first stanza of the poem. The original poem reads like this. Behold her, single in the field, you, yon solitary island lass, reaping and singing by herself, stop here, her gentle pass. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the well profound is overflowing with the sound. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. So, as the poet explains the first stanza like this, here the poet explores his listeners to stop and look at the girl who is reaping and singing. The poet asks the listener to stop here or move gently past as to not to disturb the flow of the song. Do not disturb the girl or the solitary reaper as she cuts and bites the grain. She is singing melancholy, mesmerizingly. She sings a melancholy strain, and the whole valley is full of the song. The silence of breeze can take through the song of the girl through the valley, the silence of the breeze. The next line says, the song sounds to the poet to be the sad one. For the poet, for his understanding, the lines of a girl seems to be sad one. Wordsworth emphasizes the girl's isolation by using words such as single, solitary, and alone. She is alone in the field. She is solitary in the field. She is single in the field, but no one besides her. She can alone reap the grass and bind it. By the way, she can sing her song by forgetting herself where she was. The girl is alone, but surrounded by not human beings, but by nature. The act of reaping and binding. ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. As the girl sings, the melody fills the lonely valley. ತುಂಬ ಸುಶ್ರಾಯವಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಸುಶ್ರಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಡು ಇಡೀ ವ್ಯಾಲಿಯನ್ನು, ಇಡೀ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಕೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮೈ ಮರೆತ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ಡ್ ವಿತ್ ನೇಚರ್. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶ, ಬರೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆತು ತಾನಾಗೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಹಾಡು ಇಡೀ ವ್ಯಾಲಿಯನ್ನು, ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವಳ ಹಾಡಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎ ವಾಯ್ಸ್ ಸೋ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನೆವರ್ ವಾಸ್ ಹರ್ ಇನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. Will no one tell me what she sings?
Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far off things and battles long ago. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕವಿ ಅಂದರೆ, ದ ಪೊಯೆಟ್ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ದ ವುಮೆನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ಟು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತಾನು ಆತನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿದಂಥ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಹಾಡು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ಹರ್ ಸೌಂಡ್ ಟು ಟು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಒಂದು ನೈಟಿಂಗೇಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕುಕೂ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ. ದ ವುಮೆನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಚಾಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನೈಟಿಂಗೇಲ್. ಯಾವುದೇ ಕೋಗಿಲೆಗೂ ಕೂಡ, ನೈಟಿಂಗೇಲಿಗೂ ಕೂಡ ಮೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಸುಮಧುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ವಾಯ್ಸು. ಇವನ್ ನೈಟಿಂಗೇಲು, ಕುಕೂ ಬರ್ಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಾಂಗು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟು ಟೈರ್ಡ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ತುಂಬ ದಣಿವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾತ್ರಿಕರು, ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೂ ಕೂಡ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆಸರ್ಟ್, ಮರುಭೂಮಿ, ಮರಳುಗಾಡು. ಅಂಥ ಮರಳುಗಾಡಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಡು ದಣಿವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಟು ಟೈರ್ಡ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಸೆಷನನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಕಾಲ್ ದ ಈ ಟೂ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ 4 lines ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಅನೌನ್ಸಸ್ ಸೇಸ್, ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ರೀಡರ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಓದೋದೊಂದು ಕಲೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ 4 lines, 4 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್ ಈ ಇದೇನಿದ್ದಾರೆ, ರಸಕವಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅವರ ನಂಬಿಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಲವ್ಡ್ ನೇಚರ್ ದೆನ್ ಯು ಲವ್ಡ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ನೀನು ಮೊದಲು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು, ತಾನಾಗೆ ನೀನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲವ್ ನೇಚರ್ and then you can love humanity. This is the recall of the first stanzas and the summary and the gist of the first 2 stanzas. The title itself is evidence of the theme being present in the theme in the poem. The title itself, solitary reaper, ಏಕಾಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು, solitary, alone, isolate. Reaper means one who cuts the grass, ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಯ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಯ್ತಾ ತಾನು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಮೈ ಮರೆತು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸಾಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಹಾರ್ಮೋನಿ ವಿತ್ ನೇಚರ್, ಒಂಟಿತನ, ನಿರ್ಜನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ, ನಿಶಬ್ದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕಾಂತತೆ ಇತ್ತು ವಿತ್ ನೇಚರ್. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಲೀನವಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಈ 2 ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 paragraphs, ಫಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್.